When you chant, Cuando you se should canta, chant loudly enough that debe cantar you can hear suficientemente fuerte como para and escucharse others can hear a if uno they're present. mismo, para que otros también puedan escuchar si están presentes. The hearing is very much a part of the chanting Escuchar process. es algo muy importante en el proceso de canto. So you want to be able to hear nicely. Sería lo mejor que puedan escucharse a sí mismos. And pronounce the holy names clearly. Pronunciar los santos nombres claramente. And this will increase the purification. Incrementa la purificación. So if you also mentioned earlier that you were getting symptoms in your body. Mencionabas que tenías síntomas en el cuerpo. And some people see lights and stuff like that. Ven luces y así. These are all symptoms of purification. Son síntomas de purificación. And after some time, these symptoms will go away. De un tiempo esos síntomas se irán. And you'll experience only pure love. Y solo se experimenta amor puro. That's the real result of chanting the holy name. Es el verdadero resultado de cantar el santo nombre. The main effect is love of God. El principal es amor a Dios. But in the process of attaining love for God, Pero en el proceso, mientras se we obtiene get amor all a Dios, mystical perfections. obtenemos todas las perfecciones místicas. Knowledge, mystic power, Conocimiento, poderes místicos, health, wealth, salud, happiness. abundancia, felicidad. Everything desirable comes Todo lo deseable viene. because God is the source of all perfections. Dios es la fuente de todas las perfecciones. He's unlimitedly perfect. Es perfectamente ilimitado. And when we come into relationship with God, Entramos en relación we con Dios. automatically receive all these perfections. Automáticamente recibimos estas perfecciones. Numerology is not significant when dealing with the holy name La numerología no es significativa cuando se habla del santo nombre. because God is transcendent. Porque Dios es He's beyond all trascendental numbers. y es más allá, está más allá de los números. Numbers separate and quantify, Los números separan y cuantifican, but that's material. pero eso es material. Yeah, in spiritual life, En la vida espiritual there's no need for all this no hay calculation. necesidad de todos los cálculos. Everything is based on love. Todo se basa en el amor. Yeah, it's a different paradigm of Es un existence. paradigma diferente de existencia. In our tradition, En the nuestra actual tradición- standard is to chant 64 rounds. En nuestra tradición, el estándar actual o actual, ¿cómo se dice? Bueno, el estándar es cantar 64 rondas. 4 rounds is nothing. 4 rondas no es nada. See, we're really serious about this giving up the material world. Estamos realmente interesados seriamente en dejar el mundo material. All we want is to contemplate God's Todo lo que holy name queremos es contemplar el santo nombre de Dios, because that gives pure happiness. que eso da felicidad pura. Everything we do in life, Todo lo que hacemos en la vida we do to try to attain lo happiness. hacemos para tratar de obtener la felicidad. But the problem is everything we do that's material El problema es que lo que hacemos que es material only generates more material effects, solo genera más efectos materiales which cause unhappiness. que causan infelicidad. For example, Por ejemplo, even if we attain a very high status of knowledge, si obtenemos mucho conocimiento, we still have to take another birth aún tenemos que tomar otro to nacimiento experience the results of that para knowledge. experimentar los resultados de ese conocimiento. You see? So with birth go all the pains and problems of human life, En el nacimiento vienen todos los problemas de la vida humana and there we are, we're stuck again. y estamos otra vez atorados. So the real object of spiritual culture El verdadero objeto de la cultura espiritual is pure love of God. es amor puro a Dios. That will make us happy, Eso nos hace felices and it will also liberate us from this y material existence. nos libera de la existencia material. And that's the object of the spiritual Ese practices. es el objetivo de una práctica espiritual. So I think I told the story that when I retired, I went La historia que cuando me retiré, I went out in the jungle and I fui just a la chanted day and selva night y canté día y noche until I got the result. hasta que obtuve el resultado. Okay? And only after that I started teaching. Fue solo después de eso que empecé a dar clases.
So one should have integrity enough Uno debe tener to integridad follow this path all the way to the end. para seguir el camino hasta el final. Yeah, 4 rounds is just the beginning. 4 rondas es solo el inicio. Yo he cantado con mi hija. Ella dice que I se have ve chanted una luz blanca, with my ella tiene daughter. 11 años, She sees a white light, y yo solo lloro, She's y 11 lloro, years old. and I only cry and cry. Very nice. Yeah. So all these symptoms are Todos estos Uh, síntomas indications of spiritual son advancement. indicadores de avance espiritual. You may go through many different stages, Hay muchas etapas o niveles. but remember the ultimate goal is the important thing. El objetivo final es la cosa más importante. Just like if we're striving for some material goal, Como si buscamos algo material, por ejemplo, with every effort we make, we're always thinking of the result. con cada esfuerzo que hacemos, pensamos en el resultado. So when we perform spiritual activities, it's the same thing. Actividades espirituales es exactamente lo mismo. We should think, why am I doing this? Debemos pensar, ¿por qué hago esto? To attain some ultimate result. Para tener un resultado final. It's more than just a pastime. No es solo un pasatiempo. We are trying to attain a particular goal. Queremos lograr un objetivo. So every time we chant, we should think, I'm doing this to develop love of God. Cada que cantemos debemos pensar, estoy haciendo esto para desarrollar amor por Dios. That way our efforts will give much better result. De esa forma nuestro esfuerzo tiene mejor resultado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate